everyone watching here today, welcome to the first episode of MIKA, Making Kerala. ഇവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ടെക്കും അതേപോലെ അവിടുത്തെ കമ്പനീസിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ്. ആൻഡ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഹാറൂൺ, ഹൂസ് ദ കറൻറ്റ് CEO ഓഫ് Solwearth. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹി വാസ് ഓൾസോ ദ എക്സ് CEO ഓഫ് Orido Maldives. സോ സർ, വെൽക്കം. Thank you so much. Thank you so much for having me on this show, and congratulations on your first show, and all the best. താങ്ക് യു സർ. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ സെല്ലുലർ കമ്പനീസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ കേരള ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക് ഇൻ കേരള. സോ വെൽക്കം എവറി വൺ ടു ദ എപ്പിസോഡ്. സോ സർ, ആക്ച്വലി സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. കുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഗിവ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ടു ദ ലിസണേഴ്സ്? ഷുവർ. ആദ്യം നമ്മളിപ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ now you will see very different two techs talking. One is on the cellular technology, which is core of technology, and then you are talking of waste management or climate tech, which is on the other spectrum. I'll come to that, and I will come to that, where it all converged. Before that, let me give you a small introduction that will give you a feel, saying where I am coming from. Basically, I am a Mallu, born and brought up in Kerala. Initially ഒക്കെ പഠിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. I did my engineering in Model Engineering College. നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ. ഏത് ഇതായിരുന്നു, ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു? ഐ വാസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു, 1990 to 1994. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ 3 ബ്രാഞ്ചസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏതോ സ്കൂളിന്റെ വിങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? അതെ, ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എടപ്പള്ളി ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണ്, and then moved to our new campus. It was really wonderful. Adana ende basic qualification, and then I went on to do my management from IIM Calicut. What made you switch from BTech to എനിക്ക് ടെക് ഒന്നുമല്ല വേണ്ട, മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന, പല ഏജിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീംസും ആംബിഷൻസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തിനാണെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, because there were 2 fields, one is engineering and one was medicine. And then I moved on with the bandwagon of engineering. But what was very funny is the whole cycle. എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി was a teaching profession. A teaching job, which was basically in our own IHRD. എനിക്ക് അതിൽ അവരുടെ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ സെലക്ട് ആയി. But when I looked at myself, I couldn't imagine myself as a teacher. And then I fled. That's how my journey started. പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ Y2K പ്രോബ്ലമും, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് ദ peak. Tech was at the peak, and anybody showing hand gets a tech job. So that is how it was. But from my perspective, I didn't want to work with machines. I wanted to work with people. പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 40 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായി. മേ ബി 39 പേരും ടെക്കും എന്തെങ്കിലും റൂട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോയത്. ഞാനായിരിക്കും ആകെ ഒരാൾ who went into sales. Actually, I went, my first job was a sales job. എന്താ പറയുന്ന, ഒരു 6,000 രൂപ സാലറി ഉള്ള ടീച്ചിങ് ജോബ് വിട്ടിട്ട് ഞാനൊരു 2,000 രൂപയുടെ സെയിൽസ് ജോബ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നത്. ആൻഡ് everybody cursed me at that point in time. Nobody could understand that logic. And the friends and the colleagues and the parents, relatives, neighbors, everybody said, what are you doing? And why did you learn engineering if you want to go into sales? That's how it started. But then it moved on well. Initially, my career is about 31 years. Idinath, I had 3 major shifts in my job. Adyam, I was in technology. I worked for a long period of time in Wipro. എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി. ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ കേരള, തമിഴ്നാടു, കർണാടക. ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി മാർക്കറ്റ്, ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ മുംബൈ മാർക്കറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ ഐ മൂവ് ടു ടെലികോം. My telecom job started with Reliance. Reliance Kerala launch ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ടെലികോം ജോബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്.
പിന്നെ I came into mobility with the launch of Aircell. Aircellന്റെ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ, and I launched along with my team the operations of Aircell in Kerala. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റിൻസ് എടുത്തത്. I had a short stint of 2 years in Maldives. Maldives ഞാൻ ഒറിഡു അന്ന് ആ കമ്പനി ഖത്തർ ടെലികോം എന്നായിരുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഒറിഡുവിന്റെ മാൾഡീവ്സ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ CEO ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I moved into Myanmar. മിയൻമാറിലെ ടെലികോം ലോഞ്ച് ഞാനാണ് ചെയ്തത്. That was one of the largest greenfield launches across the world. With the first only 3G technology. ഒരു ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷനും ഉണ്ടായി. It was a greenfield launch. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാൾഡീവ്സിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി. And then I was there in Indonesia for a couple of years. Indonesia, as you know, is one of the largest populated countries in the world, maybe after China and India. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് കിട്ടി. ഐ വാസ് ദ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ദെയർ. പിന്നെ ഖത്തറിൽ ഐ വാസ് ദെയർ ഇൻ ദി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഒറിജിനിലേക്ക് വന്നു. പാർട്ട്ലി part of the time I was the chief commercial officer. Commercial എന്ന് വെച്ചാൽ complete marketing, sales എല്ലാം കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന B2B for the whole group across 17 countries. അത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. And I used to handle Asia, Middle East and Northern African markets. അതാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ കരിയർ ജേർണി. ആൻഡ് I got phenomenal opportunity and I was extremely lucky to actually get these kind of opportunities. Personally, ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ I think there were more deserving candidates at every time, but somehow I was lucky. Somehow I got the opportunity and I moved on. So that is one part of my career. Second part of my career started in sometime in 2016-17. That is when I started moving into venture capital funding. I'm part of a venture capital fund called Eagleton Venture Capital Fund, based out of Bangalore. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡീപ്പ് ടെക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് അറ്റ് എ വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ്. സോ ഐ ഡു ദാറ്റ് ത്രൂ ദി Eagleton Venture Capital Fund and on my own. I do a lot of investment, VC as well as PE investment. That gave me a very different exposure. Because ഓരോ ആഴ്ചയും you get to meet entrepreneurs who are fresh out of college, fresh out of IIM, fresh out of IITs, brimming with energy, brimming with ideas, and it's a wonderful pleasure to talk to them. Beyond investing, beyond getting the returns, talking to them give you a real power, real energy, and it inspires a lot. നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് 22 years, 23 years, 24 years ഉള്ള പിള്ളേർ വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അവരുടെ ആ ഒരു ജേർണി കാണുമ്പം it's really encouraging. That was my second part of the if I can call it journey. So that was as an investor. So I did that and we invested in a lot of companies in India and abroad, mostly in the deep tech space. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് then I ventured into my new this thing called Solwearth. It was more of a coincidence or an accident rather than anything planned. എല്ലാ ഓൺടർപ്രന്യൂഴ്സും ആക്സിഡന്റൽ ഓൺടർപ്രന്യൂഴ്സ് ആണല്ലോ. Absolutely. ഞങ്ങള് it happened by coincidence. I'll tell you the story a little later. പക്ഷെ this is my experience. So എനിക്ക് കോർപ്പറേറ്റിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടി. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടി. അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെയും അക്വിസിഷൻസ് മെർജേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് കിട്ടി, ലാർജ് അക്വിസിഷൻസ് മെർജേഴ്സ്. പിന്നെ ഈ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്, സോ ദാറ്റ്സ് ഫ്രം എ പ്യൂർലി ഇൻവെസ്റ്റർ point of view. And then with the Solwearth I got the opportunity to be an entrepreneur myself. So അങ്ങനെ ഒരു 360 degree all the view കിട്ടിയത് എനിക്കൊരു I'm more than lucky and blessed rather than I think anything else. So that's my journey. And എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു സ്പിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the first job I didn't want to take was a teaching job. ഇന്ന് if I have to take a job, the job I'll take will be of teaching. And that's a full 360 degree. Because I go to a lot of colleges, talk to a lot of people.
nothing gives you more fun than talking to People. actually young people, because the energy what they transfer back is amazing. So that's the circle of my journey, my career, and we are going good. ആക്ച്വലി സ്വതന്ത്ര ജേണി കേട്ടപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചായിരുന്നു, വൈ ഗ്രേറ്റ്നെസ് കാൺ ബി പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ട്രെൻഡിങ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് വെൽ. ശരിക്കും അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ടീച്ചർ ആവുന്നു, പിന്നെ ടീച്ചർ ജോലി തുടങ്ങിയിട്ട് സെയിൽസിൽ പോകുന്നു, ആൻഡ് യു ഗോ ടു ഓൾ ദീസ് പ്ലേസസ്, ഓൾ ദീസ് കൺട്രീസ്, ആൻഡ് യു ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി 360 വ്യൂ കിട്ടിയ ഒരാളായി മാറി. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൺട്രീസും ഇപ്പം മ്യാൻമാർ, ഇന്തോനേഷ്യ, യു നെയിം ഡ്രോപ്ഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ്, ഖത്തർ. Actually, what prompted you to move out from Kerala to these places? And then I think ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേരളയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോയി, ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ആണ് ഇന്റർനാഷണലി പോയെന്ന്. And then what prompted you to come back to Kerala of all places? Actually, it was more, as we said, it's more of a, it was not a planned journey. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, the plan was I didn't want to go out of India. Okay. നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഏകദേശം 40 പേരിൽ ഏകദേശം 24 പേരും US-ലാണ്. And there are a lot of people in Middle East, a lot of people in Europe, because that was the start of the tech boom. And if you want to be in that bandwagon, you can easily go. എനിക്ക് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. But then I moved to telecom, and then when I started looking at bigger picture, the technology side of telecom, we were really lacking. Okay, right. I would not say we were lacking. We were at least a few years behind the global competitors. So if you really want to catch up the learning curve, I thought taking some opportunities abroad was better. And I'm really indebted to Uri do that. They gave me an opportunity with a person just experienced from India to handle the global operations and a country outside of India. I think they trusted me with that responsibility, and I was really blessed. That's how that journey started. How I came back is at some stage, we started this entrepreneurship business, waste management business, almost 10 years back. And it was more of a professionally managed, and I used to contribute time during the weekends and other things. But at some stage, you have to do justice. You can't put two legs on two different boats. And then made a decision to come back after the COVID era. So that's precisely what happened. And that's precisely what happened. Sir, ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇത്രയൊരു ജേർണി എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ദ November 2024 edition, യുവർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് എ ടോപ്പ് ഐക്കൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ബിസിനസ് ടോക്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോൾ എന്തുവാ ശരിക്കും തോന്നിയത്? ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്ന് ജേർണി തുടങ്ങി, ഇതേപോലെ ബാംഗ്ലൂർ പോയി കറങ്ങി, രാജ്യം മൊത്തം കറങ്ങി, വേൾഡ് മൊത്തം കറങ്ങി, തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്ന ആ ഒരു ജേർണി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ തോന്നി ആക്ച്വലി? സംഭവം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വാട്ട് ഐ റിയലി ഫീൽ ഹാപ്പി, റിയലി ഫീൽ ഹാപ്പി from the perspective that our contributions, what we are doing to do a change, is getting noticed, right? And we are able to pass that message to more people. Our perspective, I'm really happy. Last 4-5 years, നമുക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനീസിന് ഒരുപാട് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്നോവേഷൻസിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് അബ്രോഡ്. എനിക്കും കുറേ അവാർഡ്സ് അതുമാതിരി കുറേ റെക്കഗ്നീഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് God and thanks to those people. But it only helps encourage to do more. ഒരു ഡ്രൈവ് ഫ്യൂവൽ ചെയ്യാണ് സാധനം. അതിന് that really helps, and our perspective really happy. And whatever I have done is just 1%. Right. And 99% of the work is done by my team. So basically I kind of take credit for the work what they are doing. That's actually what is happening. So നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ചേഞ്ച് നടത്താം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് സെല്ലുലർ ടെക് ഇൻ കേരള, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ യുവർ ഇൻസൈറ്റ്സ്? See, from a cellular business point of view, this is mostly driven globally.
Right. When you look at 2G came, then 3G came, 4G came, 5G came, now 6G will come. Idellam part of a global transformation or revolution or evolution, whatever you want Right, to right. whatever you want to call, and Kerala is going along with that transformation. ആക്ച്വലി ഇത് ലാഗ് ചെയ്താണ് പോകുന്നതെന്ന് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയും വളരെയധികം ലാഗ് ചെയ്തായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. Okay. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ലേറ്റ് വി ഹാവ് റിയലി സ്റ്റാർട്ടഡ് കാച്ചിങ് അപ്പ്. Oh, right. ആൻഡ് ഇപ്പം now we have 5G connectivity almost across the length and breadth of our state. Yeah, that's true. I think we are really catching up. Really catching up. Yeah, even 5G ഞാനൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ 5G ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 to 3 years കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ 5G വരുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റോൾ ഔട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ was amazing. Jio coming in, Airtel coming in with full force. I think we have really caught up, and I think we are moving in really good direction. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I always say the opportunities lie within a triangle. Okay. ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ്? ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് it is mobility. Okay. It is basically 5G. 5G offers phenomenal data capacity, phenomenal data transfer capacity, very, very, very low latencies to support many of the innovations. Then a wide coverage. Right. So it offers that. That's one side. Triangle in the other side, earlier we used to say data analytics and all that, but now AI kind of completely Change the game. So one side of the triangle is definitely AI. AI is there now. Gen AI is coming, and various models are coming in. So that's on the other side. And the third side is basically robotics, IoT, automation kind of thing. So most of the opportunities lies within this triangle. Oh, right. Okay. If you look at anything and everything actually lies within this triangle. And obviously the base, the foundation is sustainability. Right. You have to do things which doesn't harm our nature, which makes better world for our next generation. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മറ്റേ 2.0 പടത്തിലില്ലേ, ലൈക്ക് അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഹീസ് ലൈക്ക് മൊബൈൽസ് ആണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ, ആൻഡ് ഹീസ് ലൈക്ക് അതേപോലത്തെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലൈക്ക് ഹൗസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ദർ, ലൈക്ക് എന്തുവാണ് ശരിക്കും ഉള്ള അവസ്ഥ? സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം മൊബൈൽ ഇല്ലാതൊരു world illa. Exactly. Yeah. There is no world without mobile, and actually the whole in a way we call it, and especially from people from mobile, we call it saying the whole world has shrunk into a mobile. Yeah, that's true. Today you can do anything and everything with a mobile. Starting from morning to evening, whatever other tools, mechanisms, systems used to occupy, today you do everything through mobile. Definitely. Starting with an alarm in the morning, starting with the news feed in the morning, starting with the scheduler in the morning. You want to buy something, you want to buy food, you want to buy clothes, entertainment, anything and everything. You want to buy an airline ticket, you want to travel, you want to find out what is happening around the world, you want to find out what is the weather around the world. Anything. Actually, the mobile has brought the whole world into your hands. Yeah, that's true. And this is not happening only in India or Kerala. This is a global phenomena, and you have to move on. Otherwise, you will be left out. So, long usage of mobile had its own, problems and associated issues, with a lot of people falling into some of the gaming, some dangerous games and other things. But any tool, ഗുഡും ഉണ്ട് ബാഡും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തി കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറിയും അറിയാം, കത്തി കൊണ്ടിട്ട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബട്ട് മൊബൈൽ ഐ തിങ്ക് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. നൗ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു യൂത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊന്നും വേണ്ട, ഒരു നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can do everything. That's true. You can collect money, you can create your product if it is virtual product, and if it's tech product, you can do everything with a mobile today. So
World has ഇവോൾവ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലൈക്ക് യു മെൻഷൻഡ് IoT AI ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഡിസ്റപ്ഷൻസ് എന്താ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് 2016 2017 ജിയോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ജിയോ വന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനാണെങ്കിൽ പണ്ട് എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് 1 GB ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ജിയോ കെയിം അലോങ്, അൺലിമിറ്റഡ് നെറ്റ് ഫോർ എവറി വൺ. ആൻഡ് വി വർ ലൈക്ക് എന്തോ വാട്ട്സ് എ ക്യാച്ച് ഹിയർ. എന്നിട്ട് എന്താണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ പെർ GB. ഐ തിങ്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ one of the cheapest നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇപ്പോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്തുവാ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കേരള? See, overall disruption, if you look at worldwide, how transformation used to happen earlier, one transformation used to happen once in 20-25 years. Pin another 10 years ആയി, 5 years ആയി. Now a transformation happens in 2 to 3 years. ഏയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പം you ask anybody what is going to happen after 3 years, you know the direction in which the markets are going, direction in which they evolve, how technology is evolving. But what will happen after 3 or 4 years, you never know. That's true. Because 2 weeks back or 3 weeks back, the whole world was investing billions of dollars, even close to $500 billion on building and buying chips. Nvidia's race. And then overnight somebody came, DeepSeek came and shocked everybody in the world. Now they opened up a new thought process saying, guys, you don't need hundreds of billions of dollars to create LLMs, to create new things. And then this is the transformation. So from a mobile perspective, actually what is really driving from the mobile perspective, IoT really is a big driver. So connected devices are more than connected people. നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ maybe you are 3 or 4 in a house, പക്ഷേ you go and check on the Wi-Fi router saying how many devices are connected. Right. It is not 3 or 4. Your iPad is connected, your laptop is connected, your cameras are connected, your TV is connected, your fridge is connected, your washing machine is connected. Everything is connected. So the number of connected devices on the network is already higher, and it's becoming much higher than actually the number of people using it. And your car is connected. So IoT is driving a big change. I think augmented reality, it was virtual reality, moving to augmented reality, mixed reality. So that is bringing in big innovations with 5G coming in. Right. A big amount of data and latency. So that's one big area which is coming up. And it is opening up a world for a large number of things. Large number of things. Blockchain, a large number of things. Opportunities are getting opened up. So from an opportunity perspective, from the growth perspective, I always look at that triangle where mobility is there. Mobility is very, very important because you tend to do everything through an app or from your phone today. Right. So mobility is very, very important. So mobile network, 5G, maybe moving to 6G, very, very important part of that triangle. AI, now Gen AI is coming and other things. And the third one, robotics, IoT is very, very important. And sustainability is very, very important. Whatever you do has to be sustainable. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡോക്ടറോ എൻജിനീയറോ 2 സാധനമായിരുന്നത് ടെക്കിൽ മാത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ you have, we just mentioned about these 3. AI, yeah, you can call it a technology, but it's not limited to something, maybe one vertical. Right. AI cuts across all verticals. Mobile cuts across all verticals. IoT cuts across all verticals now. And a large number of opportunities are coming. Even you look at in the computing space, and you look at the large number of sustainability. Lot of opportunities there in the sustainability. Even in the tech side, right. You have quantum computing. Quantum computing is trying to solve problems which were never solved in the past. Right. നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടിങ്. സോ നൗ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു സോൾവ് മെനി ഓഫ് ദോസ് പ്രോബ്ലംസ്. IoT, robotics, robotics process automation is a big
thing coming in the industrial IoT. You have something called digital twinning. Yeah. So digital twinning along with Gen AI is making a huge wave. It is cyber security. You have your cryptos, your blockchains. That's creating another wave. Fintech. So the whole ecosystem is building with a large number of technology innovations. But where it is all accumulating into, it is becoming global. Right. Mobile, what it helps you is it gives you phenomenal bandwidth. Right. It gives you bandwidth lower latency, which means you sit in New York, you sit in Bangalore, you sit in Cochin, you sit in Pathanamthitta. You have a device through which you can do anything. Right. So our power നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തി. Two, if you look at most of the businesses and revolutions are global. If you want to sell something, you can sit at your home and sell anything anywhere in the world today. Right. Even an IoT, you can sit somewhere and control somewhere else. The WasteTech. One of my friend was approaching a German doctor because he was an expert in particular surgery. Okay, right. And then he was saying, you don't have to come to Germany. Oh, okay, I'll do the surgery from here. Let me find out which is a hospital near you where I can do a robotic surgery. I will do it from. So, which means an expert in Germany can perform a surgery in Cochin. So this is becoming a connected world. This is becoming a global. So anything and everything is becoming global. So which opens up a huge opportunity. A huge opportunity. സർ ആക്ച്വലി സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഇപ്പം എൻവിഡിയയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പം യു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ഡീപ് സീ കമ്മിങ് ഇൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യ is actually lagging behind technological wise in a lot of aspects. Like നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിൽ ഡീപ് സീക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ISR എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആക്ച്വലി കോമ്പീറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബെഹമത്സ് ലൈക്ക് ഓൺ എ വെരി ഷൂ സ്ട്രിങ് ബഡ്ജറ്റ്. പക്ഷെ ആ സംഭവം ആ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഒന്നും ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ AI ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പം വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ഖത്തർ, ഐ വെൻ ഫോർ ഷിയോമിയുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ഓൾ ദീസ് കൂൾ ചെറിയ റോബോട്ട് വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സ് റണ്ണിങ് അറൗണ്ട്. ആൻഡ് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് ഒരു 500 റിയാൽ കൊടുത്ത്, 500 റിയാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 10,000 rupees here. എക്സാക്ട്ലി. അതൊക്കെ കൊടുത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ ആക്ച്വലി വില്ലിങ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മൂവിയിൽ കാണുന്നൊരു വസ്തുവായിട്ട് കാണും. ലൈക്ക് വൈ ദ ഡിഫറൻസ്? It's an evolution. It's an evolution. And it has two sides. But if you look at technology companies around the world, ഏത് കമ്പനി എടുത്താലും Indians are at the top. Exactly. And some of the top companies we all know that Indians lead those companies, including Googles of the world. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു സോ ദ ന്യൂസ്, സ്നാപ്ചാറ്റിലെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചിക്കാരനാണ്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ന്യൂസിൽ കണ്ട സാധനം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഡാം, അതേ കൊച്ചി തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. So one, it's a connected world. പിന്നെ what actually ആ ഒരു ടെക്നോളജി, ഇഫ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി എവല്യൂഷൻ, ടെക്നോളജി റെവല്യൂഷനിൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ആർ വി നോട്ട് ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, that ecosystem is still developing in India. Okay, right. We have a lot of startups coming in and all that, but it's slowly evolving. All right. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു NVIDIA പോലെ ഒരു കമ്പനിയോ, ആൻഡ് സം ടൈം ബാക്ക് ഫേസ്ബുക്ക്, right, when Facebook was launching, I used to be in telecom industry at that time. We used to call server farms. നമ്മളൊക്കെ ഒരു സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് we used to call server farms because Facebook, the number of users who came to the network was so high that they needed farms. They had to add thousands of servers every day. And this costs money. Right. So that kind of a funding for innovation, that ecosystem is very high in US. Right. And that is why you will find that especially the tech companies, the so-called great tech companies, most of them originate from the US. Now
China also is becoming a global hub, and India also is catching up. And I think we have a lot of good startups in India who are attaining global status. So we are coming there. But the ecosystem, it takes time to build. Like US all over ecosystem for decades now. It's building in India, and hope that things will get better. സോ സർ ഇനി നമുക്ക് സോൾവേർത്തിലേക്ക് മാറാം. ആക്ച്വലി എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? Okay, it was pure coincidence or accident. ആക്സിഡന്റൽ ഓൺട്രപ്രന്യൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. ആക്ച്വലി ഇത് ഞങ്ങൾ 3 ഫോണ്ടേഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. മീ, my wife Siba, who is my classmate also from MEC, and Arvind എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അരവിന്ദും സ്കൂൾ മേറ്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് കളിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് വളർന്ന് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെയാണ്. ഏത് സ്കൂളായിരുന്നു ഇത്? വിദ്യാധിരാജ ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ബേസിക്കലി വി വർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് what are the biggest problem in that community, so that we can solve. അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ hence the name Solwearth. So that is where it all came from. Okay. And then it came that നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് വേറെ തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കുറേ തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ദെൻ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ദിസ് കെയിം അപ്പ് സെയിങ് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ആൻഡ് ദെൻ വി സെഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് വി വെർ ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ബി സോൾവ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കി what is the best way of solving this problem. And I'm talking about in 2014, about 11 years back, 11 or even started in 2013. അല്ല, ആക്ച്വലി ആ ഒരു സമയത്ത് you like ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ആവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആ സമയത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ സമയത്ത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ തോട്ട് പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And our objective was to solve that problem. Okay, fine. We couldn't get any solution in India. And then we went abroad. Oh, right. We looked at how is it best solved in other parts of the world. Right. And നമ്മുടെ സർപ്രൈസിന് it was not solved very efficiently in any parts of the world. Okay. Even though there were solution in bits and pieces. That gave an idea saying, why don't we solve this? Yeah. Why don't we solve this idea, and why don't we convert this idea into a business? But then we thought we will start a trading company. Right. We will bring the best technologies from the world to India and solve the problems here. Right. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് US, കൊറിയ അങ്ങനെ കുറേ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് at that time, the advancements were happening in these technology. We tried bringing those products to India, but those products were so expensive. We tried almost for more than 1 year, 1.5 years. We couldn't even sell one. കാരണം വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് സോ എക്സ്പെൻസീവ്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കിയത്. ഫുഡ് വേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. What does it convert to the I'll tell you. Okay. ആ മെഷീൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ that was costing almost like $100,000 plus US. Okay. ഒരു 500 കിലോ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ. Oh, okay, right. Now you can say 90 lakhs, 1 crore. ആ സമയത്ത് nobody was willing to invest that kind of money in India. എന്നിട്ട് ഒരു 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്പനി നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. ബേസിക്കലി സെയിം 1.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് സെയിൽസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So whatever budget allocated was over, and then we said what is to be done? Let's close the company because this cannot be sold. Right. ആ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലാണ് ഒരു സജഷൻ ആയി ആക്ച്വലി saying ഇതിപ്പം എവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു thought വരുന്നത്. Right. And only 3 of us were there. And suddenly എന്താണ് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷൻ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു something else. Gave way to something else, saying it's a good thought. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ said let us come back and meet after a week എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് we came back and said let us give it a try. If there are good technologies which are coming around many parts of the world, why can't we develop one at a lower cost which is affordable for India? അതാണ് സോൾവർത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട്.
Okay. And then we said, what do we need? പിന്നെ ആദ്യം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരാളെ എടുത്തു. We did almost about 6 months of market research on what are the needs of the market. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറൻ്റ്ലി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചാലഞ്ചസ്, എന്താണ് ആസ്പിറേഷൻസ്, എന്താണ് ഇതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. And parallelly, we worked around the world saying, how are the technology advancements happening in this space? ഇതൊക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി. ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു, if you have to make this idea and to convert into a product, no investor was willing to invest. So completely bootstrapped. The entire money was put in by us. ഇപ്പോഴും bootstrapped ആണ്? ഇപ്പോഴും bootstrapped ആണ്. Okay, right. With a few friends and family investing. Okay, fine. Outside of that, we don't have any investors. Yeah, okay. അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. And then we took some technology people, we took some engineers. പിന്നെ ഒരു 1.5 months ടൈമിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറായി. And then we said what is needed to create a prototype. Right. And then we put in those resources. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. It took about close to a year to create a prototype. ഒരു കൊല്ലം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. And then it need to be tested. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it was a product which converts food waste into nutrient soil. Okay, right. ഒരു അഡിറ്റീവ്സും ഇല്ല, ഒരു എമിഷൻസും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും പോയി പറഞ്ഞപ്പം ആരും തന്നെ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. Saying, how is it possible? It is not possible. And all this happens within 24 hours. Which means ഇന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യും, നാളെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് നാളെ പ്രോസസ് ചെയ്യും. അപ്പം there is no accumulation of backlogs. So this problem is over. If you are able to scale it, the problem of waste management is over. So nobody was willing to believe. Everybody we approached said it is not possible, impossible. അല്ല, ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നത്? ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ വൺ മെഷീൻ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എത്ര 90 lakhs സംതിങ്. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ആ 1 crore ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മെഷീൻ we sell for about 10-12 lakhs. അത്രയും ഒരു 10x റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. 10x reduction we brought in. ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ it's unbelievable. And today we sell in India as well as 10 other markets outside of India. Okay. Obviously we sell at a much higher prices outside of India, but production and manufacturing still in India thennaanu. Production and manufacturing in India, we have 2 plants. We have 2 plants from where all the production happens. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സോൾവർത്ത് ഉണ്ടായത്. Today if I want to talk about some kind of scale in Kerala itself, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഗേഴ്സാണ്. ദിസ് ഇസ് ദെയർ. കേരളത്തിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10,000 tons of waste gets generated or collected, whatever, every day. അതിനകത്ത് ഒരു 70% ഈ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആണ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ്. ബാക്കി 30% ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ബാക്കി വേസ്റ്റ് ഒക്കെ. So which is about 6,500 to 7,000 tons of waste every day. ഞങ്ങളിപ്പോൾ we solve about close to 46 tons. We manage about 46 tons of waste. ഞങ്ങൾ അർബനിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ 46 tons ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി അബൌട്ട് ലെസ് ദാൻ 1% ഓഫ് വെറ്റ് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ കേരള വി ആർ സോൾവിങ് നൗ. മനസ്സിലായി. നമ്മൾ അർബൻ ഏരിയാസ് മാത്രം, സിറ്റി മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് 2 to 3%. 2 to 3% is not a big number, but it is a big number. Daily 46 tons of waste, we are trying to manage it in a distributed manner, in a decentralized manner, and this waste is not going to any landfill or anywhere. And we are really proud. Also what we are proud is it's a scalable model. 1% is not big. But the most difficult part of the race is that 0 to 1%. Exactly. If 1% can be solved, 100% can be solved. And nationally we solve more than 100 tons a day. We convert
food waste into nutrient soil for more than 100 tons a day, and internationally much bigger figures. So we are really, really proud to have done that. But still at the ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ്. ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ലോങ് 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 വേ ടു ഗോ. ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡെവലപ്ഡ് അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ്, ആൻഡ് വി ആർ one of them. It's still at a very, very early stage. Hope that we as a team will be able to solve much bigger problems. I hope that too, sir. Actually, sir പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് ഫോർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക് ആൻഡ് ദ അതർ കമ്പനീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് സ്പേസ്? ഇത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വേസ്റ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗാർഡൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടിപ്പിക്കലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് 50-70% ആണ് അതിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റും ബാക്കി വേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കുവാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിലോ അവിടെ ഇരുന്നോളും. ഒരു മാസമാണെങ്കിലും ഇരുന്നോളും, ഒരു കൊല്ലമാണെങ്കിലും ഇരുന്നോളും. പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, സ്മെല്ല് വരും, പോയ്സണസ് ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, ഇൻസെക്ട്സ് വരും, റോഡൻറ്റ് വരും, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മെസ്. പിന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എ മെസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു പ്രോസസ് ഇറ്റ് സെൻട്രലി സെൻട്രലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രഹ്മപുരം, നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള മുഴുവൻ വേസ്റ്റും എടുത്ത് ബ്രഹ്മപുരത്തോട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, ഈ പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ ഇത് സ്മെൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പം ദോസ് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റോ ബാക്കി വേസ്റ്റിനോ അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഇല്ല. യു ക്യാൻ കംപ്രസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡംപ് ഇറ്റ് ഓർ സെൽ ഇറ്റ് ഓർ വട്ടെവർ ഔട്ട്സൈഡ്. പക്ഷെ ഫുഡ് വേസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ മോർ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദ മോർ difficulty it creates. So that is why it is important to process it decentralized in a decentralized manner, which is what we are trying to do. Traditionally, the technologies which are used for solving food waste management is on composting. Composting has been there for ages now, and that is one of the best method to solve it. But having said that, അത് ഒരു സാധനം കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 45 days എടുക്കും. ചില സാധനം 60 days 90 days ഒക്കെ എടുക്കും ഒന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? എവറി ഡേ ബാക്ക്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ പ്ലേസസ് വെയർ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 25 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്, 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ നന്നായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വളമാക്കി നല്ല കമ്പോസ്റ്റാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വെൻ യു സ്റ്റേ ഇൻ എ സിറ്റി വിത്ത് 3 cents ഓഫ് ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു, you have a restaurant in 100 square feet, 200 square feet, and you generate 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. You have a 5-star hotel in the middle of a city. Where do you do it? So, ഒരു urban areas-ൽ വരുമ്പോൾ this becomes a challenge. And that is what we actually try to address. And ഇതിൻ്റെ first thought process is that this need to be processed within 24 hours. 24 hours-ൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ there is no waste accumulation. 24 hours-ൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ there is waste accumulation. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ ബയോഗ്യാസ് ടെക്നോളജി. ബയോഗ്യാസ് ഓൾസോ ഈസ് എ ഗുഡ് നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. പക്ഷേ ഈ അർബൻ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ചാലഞ്ചസ് ആണ്. നമുക്കൊരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഒരു സിറ്റിക്കകത്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് വെരി ഫീസിബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് കോപ്പിയിങ് ഫ്രം നേച്ചർ. മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളുടെ ആ ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പണ്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ മുറ്റത്തോട്ടിടും, കുഴിച്ചിട്ടിടും, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് യാർഡിലോട്ടിടും.
ബാക്ക് യാർഡിൽ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വെയിലടിച്ച് അത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് 1 മാസം 2 മാസമൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് മണ്ണിലോട്ട് അലിയും. ഞങ്ങൾ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് യൂസിങ് ടെക്നോളജി വി സോൾവ്. ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒരു 24 hours എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് implement ചെയ്യുന്നത്. And that is what we did. So there is no innovation in a way. Okay, we just copied from nature. What nature does, we did it. But what takes 45 days, we did it in less than 24 hours. Small machines and all, it does it in 12 hours, 14 hours. Okay. Large machine, it goes up to 24 hours. So that's precisely what happened. And that was the journey of Solwearth. As we stand today, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 15 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അബൌട്ട് 11 കൺട്രീസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി കേരളത്തിലെ കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പേര് പറയാം. ഐ എം ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ആരൊക്കെ ഇത് കേരളത്തിലെ യു നെയിം എനി മോൾ. ഓക്കെ. Lulu Mall, Central Mall, Forum Mall, any mall, MOT, almost all malls are using our product. Okay. You name any builders, എല്ലാ leading buildersum. You start with Skyline, you start with Asset, you start with Malabar, any big builders are using our product. Okay. Any big brand of 5-star hotels or anything, they are using our product. India and national wide customer base ആണെന്നാണ്. wide customer base ആണ് അത്. Actually it is expanding. Right. Domestic products ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അതോ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സാധനം തന്നെയാണോ ഫോക്കസ്? നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ urban customers where 100 people stay in a flat, 500 people stay in a flat, and we are trying to solve that. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വീട് 50 വീട് 100 വീട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ. 5-star hotel has to do it on their own. സോ അത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ്, ഒരു ചേഞ്ച്, ഒരു എവിഡൻറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ്, ഇഫ് യു ഹവ് ബീൻ ടു എ 5-star hotel, 5-star hotel എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് പ്രീമിയം പ്ലേസ്. ഒരു 5-star ഹോട്ടലിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് യൂസ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റിങ്കിങ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡിങ് 5-star ഹോട്ടൽസിൽ ഉണ്ടായി. ഫ്ലാറ്റ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പറയണ്ട. Today you will not find. Today you go to any 5-star hotel or any of those large companies, you will not find such an area. And we proudly say that that is the change we brought in. Wow, okay. Sir നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം വാസ് we take all this waste to centralized areas like ബ്രഹ്മപുരം എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഇന്നോവേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് അപ്പോൺ? ഇപ്പം സാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ടെക്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ. സോ ലൈക്ക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 60% ഇസ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ 40% ആർ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ബ്രഹ്മപുരം പോലത്തുള്ള പ്ലേസിൽ പോയി ഡംപ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ഗോണ I'll tell you what are the global trends which are happening and what are the trends. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റും ബാക്കി വേസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇറ്റ് എമിറ്റ്സ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് carbon monoxide, carbon dioxide and methane and which are causing carbon issues. Non biodegradable waste ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് ഈ when it comes to plastic and other things, ഈ പ്ലാൻസ് ആർ സെൻട്രലൈസ്ഡ്. സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫെച്ചസ് മണി. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമോ 3 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഷ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ സെൽ ഇറ്റ്. ഇപ്പം കേരളത്തിലും പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എർലിയർ എവറിത്തിങ് യൂസ് ടു ഗോ ടു തമിഴ്നാടു ആൻഡ് ദെൻ ടു അതർ പ്ലേസസ്. ഇപ്പം ഇവിടെ പാലക്കാടൊക്കെ പ്ലാൻസ് ഈ സെൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ അത് ലൈക്ക് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ്
It can be used for multiple. It can be used for multiple things. Okay. ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ബയോഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ടാറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഗോസ് എസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫർണസസിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു യൂസസിന് എങ്ങനെ ഒരു ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓർ സംതിങ്ങിന് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ തലയിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കോർപ്പറേഷൻസിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ ടെക് വൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ കേരള ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെരി ഇൻ്റലിജൻ്റ്ലി. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൈങ് ടു പ്രോസസ്. What government is trying to facilitate. ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ആൻഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ. റൈറ്റ്. അത് ഐ തിങ്ക് ഹിയർ ദേ ഹവ് ഡൺ എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ജോബ്. ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദീസ് ആർ, ബിലീവ് യു മീ, ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്സ് ടു ഡു. അപ്പോൾ അത് ഒരു കമൻഡബിൾ എഫേർട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ, വേസ്റ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുന്നതിൽ. അല്ല, അത് ആക്ച്വലി പ്രീ ബ്രഹ്മപുരം ഇൻസിഡന്റ് ആണോ അതോ പോസ്റ്റ് ബ്രഹ്മപുരം ഇൻസിഡന്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇവോൾവിംഗ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അത് ഒരു നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ ഒരുപാട് അവർ നല്ലതായിട്ട്, മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി. Kerala waste collection segregation is one of the best in the country. I think commendable job done. Right. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് now I'm talking of plastic waste. ഈ plastic waste, when a panchayat brings in, currently they are not doing anything with it. Because they can easily sell. ഇതിൽ പല ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും റീസൈക്ലിങ്ങിനും പലതിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ ആളുകൾ റെഡിയാണ്. അപ്പം ദേ കം and buy and they take that. And then they go and do the recycling. അപ്പോൾ ആ റീസൈക്ലിംഗ് പാർട്ട് ഗവൺമെൻറ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ either private parties here or central plans. But from the whole ecosystem perspective, the problem is getting solved. And then government is not going and doing it directly, but they are doing it very intelligently. They are facilitating where they need to facilitate. And there are other companies. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഓട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കണ്ടു. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ ഓട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ ഫ്ലോർ ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് ആർ കമ്മിങ്. കുറേ പേര് പെബിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെബിൾസ് ദേ ആർ വീട് ഡെക്കർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അങ്ങനെ ആളുകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. എന്ന് വെച്ചാൽ there's this product, Adidas actually അവരടക്കി ഈ ഫുട്ബോൾ കിറ്റ്സ് ഇല്ലേ, they started making it out of recyclable plastic. ഓഷ്യൻ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആക്ച്വലി അതേപോലത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പയ്യെ കേരള മാർക്കറ്റിൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഹാപ്പി ടു സീ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ലാസ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ. നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ആൻഡ് ഐ കുഡ് സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് കമ്മിങ് ഇൻ, ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്മിങ് ഇൻ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാലക്കാട് അറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കുറേ യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം. യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻസ് വിത്ത് ഫാക്ടറീസ് ആർ കമ്മിങ് in Palakkad. And I think Palakkad is what they have taken as a hub for waste management recycling technologies. And I think a lot of things are coming. I'm really happy to see a lot of things coming. Sir, so നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി IoTനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, സെല്ലുലർ നെറ്റ്വർക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, മൊബൈൽ ഫോൺസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ആൻഡ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച്. സോ വാട്ട് ഫോർ ദ ഏർലി കരിയർ പീപ്പിൾ, സാറിൻ്റെ അഡ്വൈസസ് ആക്ച്വലി എന്താ? ലൈക്ക് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് ബി, ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ദ റെലവൻറ്റ് സ്കിൽസ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇസ് ടെക്. Tech is leading revolution everywhere. So you have to be in the tech. ഇപ്പോൾ ടെക്കിൽ ഒരു ലാർജ് ടെക് is around computing and other things. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മൊബിലിറ്റി,
AI and robotics, IoT, ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് എ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് ട്രാങ്കിൾ വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോബോട്ടിക്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ട, ഓർ മേ ബി IoT കയറണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ട, അതേപോലത്തെ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി. Actually, it's a good question. It's a very, very good question. I think a lot of people are trying to answer this. I have been a big vocal of this for some time. Right. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു 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 വലിയൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി പഠിത്തം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഇന്ന ജോലി കിട്ടും, ഈ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ ഈ കമ്പനിയിൽ കിട്ടും. ബോസ്, ദിസ് ഇസ് പാസ്റ്റ്, സോറി. 100 മാർക്ക് മേടിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഗൂഗിൾ. 99 മാർക്സ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ആമസോൺ. വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് സ്കിൽസ്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇവോൾവിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ക്വിക്ലി ഇവോൾവിങ് വേൾഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. വാട്ട് റിയലി മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് skills. I am not saying academics is important, but it is becoming less relevant. Skills and knowledge is actually kind of overtaking degrees and so അതുകൊണ്ട് ഇന്നത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്നതാവും എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോൺ. Then we said, what are the advancements which are happening? ഈ ഇതിനകത്ത് എനിബഡി ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നില്ല, but you can get in and learn. And when I say learn, is a real learning. Okay. You can make a difference. When it comes to entrepreneurship, from outside it looks very fancy. You're a businessman and most of the people see only successful phases. Failures you don't see. It's a very tough journey. കഴിഞ്ഞ ദിവസം there was this session by Anupampika sir, KSUM chairman, and he stated a very haunting figure. എന്ന് വെച്ചാൽ some 90% of startups in Kerala are bound to fail എന്ന്. I was like, ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ 90%, oh my god. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 80 will close. It based on the strength of their pocket, on how long they can sustain, 6 months, 1 year. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. എന്നാലും people start restaurants, right? True. Because they believe it will be successful. They are passionate about it. Right. അതാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേൾഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് പാഷൻ ദാറ്റ് I can make it happen. And that it doesn't necessarily mean that always everything ends up. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100 ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ everybody have ideas. At one point in time, idea was the king. Right. Now idea is not the king. Execution Nobody is the in the world, execution is very important. Nobody in the world is willing to fund an idea today. Yeah, true. Maybe 5 years back, a brilliant idea, there were 100 people to. Today, with it has moved into prototype. The prototype people are willing to spend, because at least the founder or whomsoever has put in lot of thoughts, lot of efforts, and made a product which is relevant. And if ഇപ്പം ആക്ച്വലി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും വലിയ കഷ്ടപ്പാടില്ലാതായി. ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേഴ്സറെ അവരുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു യൂസ് ഇറ്റ്. absolutely. നമ്മളൊരു ഐഡിയ അത് അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ദേ ഗിവ് യു ആൻ എൻറ്റയർ വർക്കിംഗ് ആപ്പ്. Absolutely. സോ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന്റെ റെലവൻസ് തന്നെ it is gone. It is gone. And the product differentiation, what change it can bring to the customer, right, idellam makes a lot of difference. And execution definitely is key in any business. So aa oru guts ullavarana business load varunathu. It is tough, but those are the people who make changes. The rest of the people go with the change. സോ ഓൺ ആൻ എൻഡിങ് നോട്ട്, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കിൽ ഇസ് എ ന്യൂ കിങ് എന്ന്. ഡിഗ്രീസും സാധനത്തിൻ്റെ എല്ലാം ടൈം കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് വെരി ട്രൂ. അപ്പോൾ എന്ത് സ്കിൽസ് പഠിച്ചാലാണ് സാറിൻ്റെ കമ്പനി ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഇത് ഞാൻ ഐ വുഡ് ഗോ ബാക്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചാലാണ് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല, എൻ്റെ കമ്പനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ല. ആഫ്റ്റർ 3 or 4 years, it depends on how we basically
maneuver our path in the right direction. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് സോ ഫാസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഇത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് വൺ ടെക്. ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ്സ് ടുഡേ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീൽഡ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഏതിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് സം ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് യു നീഡ് ടു ലേൺ ഈസ് അൺലേണിങ് സ്കിൽസ്. നമുക്ക് 1, 2, 3 കാര്യം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് ലൈഫ് ടൈം സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ 20 years 10 years മുമ്പ് പറ്റുമായിരുന്നു. ദ ബിഗസ്റ്റ് ലേണിംഗ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഈസ് അൺലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ന്യൂ തിങ്സ്, ലേണിംഗ് ന്യൂ വേസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി വേ. Right. And as we always say, change is the only constant, and you have to change, we have to learn, and we have to move on with the curve. If you do that, you will go with the curve, you will lead. If you don't do that, curve will move on. You will be watching it as something happened. So you can be a change maker, or you can watch change happening from outside. So be the first one and go with it. All the best, and wish that your this new initiative goes a very long way. Thank you, sir. And provide opportunities to a lot of youngsters watching you and listening to you from outside. Thank you, Thank you so much.